Hello, can I recording here in this shop? No, thank you.猫咪，你有闻到吗？那是哪个？好像是，很奇妙的味道。我人生中第一次闻到哎、我应该 Oh my 就是 god！ 这个味道。Oh my god！就是我没有闻到过。它闻起来很像是烟，然后烧塑胶，很像是我觉得闻起来像塑胶，烧塑胶，然后烧某一种化学物的味道。呀、闻到到。然后这里是华容的学校。Thank you。Write it down for the year. Hi, are you here to see someone? I have an appointment. I have an appointment. Let's go here. There you go. Thank you. You're welcome. I have an appointment to have a campus tour. You have an appointment? Yeah. Me and my mom. Okay. Yeah, what was your name? My name is Grace Lee. Marissa Lee? Grace. Grace Lee? Yeah. Okay. Do you know who the appointment's with? Sam Chen. And sorry, your name again was Grace Lee. Grace. Yeah. We can wait because we are a little bit early Oh, okay. for the. Sit down. I'll try to get him to. Thank you.对，我要公仔路啊。真的？那你住的地方都找到了吗？有，早就找了一阵子。真的吗？来加拿大之前就先找了这样。你是哪个代办办的？那个 All Study。对。这期帮你办的。对，就是对，哦，对这期很好，非常好。我带你们去看一下 campus，好不好？这是我的办公室。好。然后你可以摄照相录也没关系。我们学校有8个 campus。啊，你读什么学校？我读实践的动画。实践动画，哦，对太好了，太好了。我去过实践。我是那个内门校区的。哦，内门小哦，对，不是台北的。不是台北啊。我们要到那个 campus 去。OK。这栋是古迹。对，我觉得好喜欢哦，这栋建筑。
对你看他们，lobby 也很漂亮。这是1886年，你看他们100多年就过这种生活，可以记录。但是到现在都是这样。哎，维护的很好，还能用。起码外国真的很厉害，100多年的。对，我前阵子有看到有人发那个有关温哥华过100年前跟现在的照片的贴文，就是一模一样，街道没有变，建筑没有变，对，是一样。有说甚至连那个路灯都没变的，对，我就觉得很神奇。你看7号出了1886年，8个校区啦，可是 3D animation 跟那个 film production 是我们那边的主校区。他们两个是一起的嘛？对，是一起的。以前那个 film production 是以前那个历史博物馆，温哥华历史博物馆，它你还会看到一些留下来的东西。我好像有看到，因为我有追踪 VFS 的 Instagram， 对。然后他有一天就有发说，就是什么 funny fact， 就是地下几楼之前是什么什么，对，什么 museum 这样子，对，很特别。所以实践现在在内门那边有分校，对，就2个校区，台北跟高雄这样。我之前没有想过要做电脑动画，我之前想做表演艺术。这是表演艺术。对。那为什么想到电脑动画？因为后来发现电影产业好像比较有演员的限制，很多东西都可以，成本会比较低吧。那你怎么知道我们学校的？是有学姐，她是2D 手绘的，传统手绘，然后来我们学校做心得分享。我那时候还没有想要出国留学，但是就是有跟她留联系方式，因为我也很想知道国外的资讯这样。对，这个学校1986年开始，在北美这边很有名气，只有1年的课程，很多人只有1年。功课有点重，1年6个学期，没有寒暑假。是不是只有大概几天的那种 holiday？ 对，4月1个礼拜，8月1个礼拜，很多东西都是做实用的，做实际的。对，实践也是技能取向。是那个有没有？有。你以后来的时候都有一个这个，好。Thank you。OK， 来。好。Hello。对，这是我们进来的校区，所以看到这个海报上面都是有我们校友参与的这些电影动画。毕业的校友参与这个，比如说蝙蝠侠的制作，那这个就是我们那个3D 的教室。我们学生他的电脑什么都是比较特别，所以来这边上课。设备都是用学校的就可以了。哇哦，会坐满吗？应该都会坐满，大概有30几个。40几个。坐满。就是每个学生有他的工作室，有个电脑。那也可以在这边做你自己的 project。因为我上次看到有人分享是这边都会有很多学生，对，所以我想说你要安静一点。我第一次碰到都没有人哦。OK。做功课project， 今天很特别，没有学生，好好玩。比较特别的，应该是下礼拜新课程学生。这是我们韩国的那个 LG 有没有？是那个里面都是他们赞助的电脑。对，你怎么知道？我有看。里面都是他们赞助的电脑。大的手绘板这样子。那个2D 动画桌。对。所以基本上几乎你看到的电影什么都是由我们校友参与。每部电影。我觉得好像都看过。它这是那2D 的。2D 的就是你说一笔笔画，一张图那个。迪士尼的那个。scan， 然后变成动画。这一周大概最后一周，所以你都没有学生在上课。你可以看这个，你看就是他们就是一张一张画。然后在这边 scan 变成动画，我有看过，很辛苦的。我还是青蛙在吃苍蝇。
我们实践的动画1年级也是在画这个，只是没有透光桌啦。哦，真的吗？对，就是有玩过透光桌的部分，哦对。可是这真的很累，对，1秒好几张，对对对就这样子画好几张，然后画出来才几秒而已。对啊，对啊，这要有培训啊。你应该都比我还懂。没有，我只是大概看一下。嘿这个是你们的休息室。土地第一也知道，要做那个制模，对不对？哦，不只是你们都要自己用手体会。哦，对，这些都是学生做的。你要陪他5个多月。他爸爸。爸爸在台湾。他5个多月，对吧？学点东西。这个真的好漂亮。对，温哥华这个时间最美。而且温度很棒。很棒哈。那个天哪，就世界真不公平。这个地方太美了。可是我几扣就我能控。医疗这边，医疗全世界台湾最棒。我太太才回来。备药备一大堆。你这个带很多药，这边都让你自生自灭。这个就是每2个月就会把它擦掉一次。就是这些，还有一个主题，让学生在这边画。所以下次那个。上次看到的主题是机器人。对啊，都不一样，对，这次不一样。就2个礼拜。每2个月就。2个月。这画的好特别，这个。哎呀，这个学生画的呢。我想问一下，那个领文具的地方会在哪？如果我需要的，这个吗？关门。好，而且这是最后1周，所以对，什么都有。希望有一天你可以在这边签名，那是我们 Alumni 的签名的地方吗？出名的不是 Alumni 这么多几十万，这几个签。现在最出名的是这个啦。Get Your Dream 那个《冰雪奇缘》的吗？他是那个导演啊？他是《冰雪奇缘》的导演吗？是吗？什么导演？冰雪奇缘。对，冰雪奇缘导演，对啊，你都看对，冰雪奇缘，对。他的前面。对的 ，Frozen 的导演，对，冰雪奇缘导演，对。意大利、美国人，这是我们有名的校友。校友。他这个你就会看有多少的校友参与迪士尼制作啊，大概200，还有这是冰雪奇缘的导演。对，一样的。一样。他这个你看那个 Marvelous 有大概快600个。这部也很好看，这部很好看。对。因为主题曲是我喜欢的歌手唱的，所以我才去看。对。我有2个那个也是教室，是不一定应该都没有人在上课。也带个教室啊，也可以看那个上面的什么都有。我们有这边有2间，隔壁也是有。这个走过去就是一个教室的车口，对，就绕一圈。可是我们等一下走到那个电影制作的。速写室。对。我之前在实践的速写。一塌糊涂。对，因为老师说那个模特几分钟之后就会动一次动作，我还以为5分钟还很长时间，结果没有，我才刚画到一半就好换姿势。对啊，这个2D 好像对，2D 真的美术底子要很强。对啊，对。然后你下来就是那个，你看就是那个电影制作的。台湾现在很热哈，30度吧。我有看那个就是气象的温度的30度。哇，超级热。然后又有地震，现在。哎呀。教室很多都是用那个可以用电影制作的用的。这个我们就叫绿幕。
1600尺，180度，哦，这很大的一个阴影。因为大家学生入店之后，你们会看到学生在这边摄影拍摄，要走进去要穿这个鞋子，穿这个保护。哇，我感觉我拍不出那个大呢。对啊，因为绿幕是这样。谢谢。有时候回台湾说比较会可是这里好干哦。这很干很干，一定要擦很多乳液，就是每天都要擦，不然你就很干很干。多喝水，这边的水大概全北美最好，你可以直接喝啊。我到现在还是不习惯。这里面就是另外一个公司叫 Beyond Capsule， 它是一个公司。就是 motion capture 的部分，就是动态捕捉。现在还保留这个。真的，我刚刚就想说，这是什么材质？这是铁吗？还是这是木头？对。这个做追求他选电影制作很辛苦的。上次来的时候，他全部搭一个背景，有一些艺术家，这石头都是真的。这边搭景，你以后还会看到。他搭景完了以后就把它拆掉。搭景学生都从他们都要。最后就带这个，你看，很辛苦的，不是像拍电影。可以带你们看那些世界。好。他们都是从这个，在这边做这个先从小模型开始，然后再把它放大。因为学生要学缝纫啊、喷漆啊，什么都要做，还要那个木工啊。这也全部要做。电脑那些都在学校用。我有带自己的笔电，但我想就是放家里就好。对。那这个是我们电影制作的器材室。器材室，学生你有开车进来，因为器材很重，器材搬到车子上面，开出去就可以。是我们学校毕业，编剧也是我们学校毕业，他们是 husband and wife。6个编辑室给学生使用。那这是开发的是讲学生的荧幕啊，那个 keyboard 都是编辑用的，对，剪辑影片，对，这是隔音的。所以要先登记租借。对，剪辑室，这是电影制作的。这个就是我们老师的办公室。你可以看办公室，也要拍给同学。那办公室很特别。哇，很酷哦。特别。嗨。
这么小。好像长得越大个子的人就会养越小的小狗。对，它出来这边就是 guest time， 哦，就是哦，那我们等下也可以去 guest house 看看。对啊，就是观光区啊，现在比较不错的。这边的酒区天气好，天气太好。 Thank you， 拜拜。 Thank you。你要不要这个照相？跟你妈照一张。好啊，好啊。你看，我第一次来看到，以前来看，它15分钟一小觉，1小时一大觉，很特别的。你可以到时候从这边一直走，可以走到5环酒店，它那边是观光区，都可以去看看。那个国际驾照，想要去那个公园走。这边，哦，这边的公园很棒。对啊。你看，哇，这好不好？那就这样了。那看有什么问题就保持联络，跟Penny，然后联络，好不好？谢谢你，非常感谢，拜拜，谢谢。这边一直走，就是很漂亮，很漂亮。好。海边，因为我们都在那边。啊，港口那里。很漂亮。啊，好，了解，谢谢你。I'm so smart. How? Okay, put it back. 才要加1块。那我没有，我就 cup 就好。Hello. Can I take a picture and recording here? No. No. Okay. Get me in the picture. You don't want me in the picture. We're from Taiwan. Yeah. I go to Thailand all the time. Just okay. Just fly. Never stop in Taiwan yet. Oh, Thailand is more hotter than Taiwan. Just say, so it's 2 scoops in one, right? Just one corner. Okay. 1 coat, 2 scoops. Yeah. Thank you very much. 没汤匙。 Can I have a little spoon or? Okay. 1 or 2? 2. Have a good one. Bye. Ice cream. What a wonderful school this is in terms of bringing people from around the world together and sharing in ideas and culture. You're part of this diverse community. We're just so excited and honored that you chose Vancouver Film School to be a part of your journey. And we don't know where that journey is going to go. Hopefully you have dreams and goals. In a big way, and one of the reasons why I'm sure you're here is to connect you with industry. So we have many events, including special guests, special screenings, workshops, industry talks, sometimes in person, sometimes online, that you'll have exclusive access to just by being here at Vancouver Film School. Sometimes these people, of course, are alumni, and sometimes they're big players in our industry, and it's just a really special way to connect with the bigger industry out there that I know you're very eager to join.
So this is going to be an intensive year. I know maybe you've heard that, maybe you were working with an advisor, maybe you've been to an info session at Vancouver Film School that's helped you make this decision, or maybe you've heard it through the grapevine, maybe you've had a friend or an old classmate go to this school and be like, yeah, it's a pretty crazy year. What we have done is we've taken all of the education that you need and we put it in this 12 months so that we can meet with you every single day, that your learning curve is going to be fast, that your failure is happening at a rapid rate so that you can learn from that, iterate and learn about yourself and about yourself as an artist and yourself as a person. And so we call this actually an emotional intensive year. This is a very creative field that you've chosen, whether, no matter what program you're in, you're going to be putting a lot of your heart and soul into this. We want to help you find your voice in that. And so you'll find that it's an intense, not just physical year or that you're in class a lot or that you're making lots of stuff all the time. That is an intense part of it. But I find working with our students that it can be an emotionally intensive year. So we want to help you through that. It's a good thing. It's your passion. And it's our passion to work with you, to mentor you, and to put your compass in the right direction for success. So before any success, big success, small success, of course, comes hard work. It is hard work. It's going to be fun hard work. It's going to be emotional hard work. It's going to be physical hard work, especially if you're in the film department. You're going to be moving around a lot. If you're in animation, you're going to be staring at a screen a lot, but you're going to be talking a lot. You're going to be really thinking about ideas and characters and stories. You're going to be thinking about your life and putting life experiences into every moment of all the assignments and exercises and projects that you're working on. It's going to be highly collaborative. So there's just a lot happening all the time. So we want you to focus on that and understand that all of the fun and all of the hard work go hand in hand. And you'll be working with people who have done this for many, many, many years. Myself, I've been doing this for over 25 years. It's a lot of hard work, and there's a lot of return on investment of that hard work. It's so valuable to me. It fills my cup creatively, and most importantly, just the people that I've worked with over the years are the most treasured value that I have from this industry. So you're going to meet so many people that have that similar story. So your journey begins today. How far will you go? We know that you will go far. We know that you can go far. We know that you're part of this family. Everybody here at Vancouver Film School, everybody who's involved in your journey. Some of those people you'll never meet, but a lot of people work behind the scenes, and we are just so excited to have you here. So honored that you chose us to be a part of your creative journey, and we're here to help, we're here to advise, and we're here to cheer you on. So we leave you with welcome to Vancouver Film School and 2 words, which are the most important, which is welcome home. So thank you, everybody.